Всех приветствую. С добрым утречком. Так сказать, начнем его с Диско Элизиум. Ну, как бы сказать, можно что-то почитать, вдуматься и прочее. Такие вот у нас расклады. Вчера, кто не смотрел, рассматривайте, так сказать, нашу первую часть и уже включайтесь, так сказать, во вторую. Так, ну что мы тут можем предложить сделать? Веб-группу. Оп, всех приветствую. Будем сейчас что-то выковыриваться, лазить. Ну и что, как бы все у нас вроде работает. Зашло, закрутилось, завертелось. Компьютер реально чуть как бы сейчас куда-то не залетел при игровом режиме. Ну это как бы его вопросы и его компьютера, так сказать. Ну что, давайте начинаем, продолжаем наш режимчик. Лечь спать после 20. Сон полностью восстанавливает. У нас сейчас, короче, 14. Мы, короче, тут везде побегали. Мне бы вот с этой тетей Леной пообщаться. Hello again, sweetie. Понятно. Здесь, короче, ничего не получится. Стойкость. Все понял. Нам, короче, сейчас надо найти кэш на пивас, чтобы выполнить еще, как бы сказать, одну миссию. На сиги мы как бы потратились. Все здесь очень дорого, очень все дорого. Так, помчали в другую, так сказать, часть. Мы там нашли одну лазеечку, дырочку. И поэтому нам надо срочно мчать. Здесь в единственной игре реализован вопрос так, как говорится, что сигарета забирает часть здоровья. Так, мы здесь еще не были, да? Здесь что такое? Подовый шланг. Ага. Здесь что-то есть. Ага, девочка. Понятно, здесь мы не были. Так, что как бы тут? Туда можно что-нибудь заходить, нет? Здесь еще. Во двор. Ну это да. Только нам как бы туда попасть. Вот в чем дело. Здесь что? На стене. Ага. Начинаем зачиточку. Звук я сделал потише, да, где речь диалога, чтобы можно было как бы самому почитать и не перебивался. This is bad mojo, man. Fucking horrible mojo. The end draws. Your chest feels tight looking at them. It's Опять? closing in, caving. You okay there? Might be the after effects of your past escape. Remnants from the revolution. These are over half a century old. Perhaps a crime of a sort ages ago. But no, these do not warrant not much. I don't have a... Короче, тут какое-то, мы так понимаем, место, да, было? Так, оп. Здесь еще у нас? Отлично. Бомжовая шапка. Так, отлично. Сейчас смотри, что мы делаем. Берем, оп. У нас это что? Скорость реакции и риторика увеличивается, понимаете? Можем пообщаться. И плюс мы там каких-то кафетериев, да, еще набрали. Да, 2 штуки. Давайте одну потратим на здоровьице, чтобы как бы у нас позитивно что-то, да, было. Так, на всякий случай я предлагаю все-таки нам, чтобы, ну, как бы с окружающей средой слиться, взять пакетик. Так, здесь что-то водичка, да, бочки наполнены дождевой водой, понятно. Туда нельзя, здесь что у нас? Просто закрытая дверь.
А как нам попасть вот в эти все супер здания? Вот это меня интересует вопрос. Если кликнуть сюда, не кликается, понятно. У нас получается дверь, да? Есть дверь. So much for a quiet smoke. Ага. Вообще чихнул, прям отлично. Так. Не то. А нельзя как-то что-нибудь монтировкой? I knew I should have quit. Запертые контейнеры. А двери как? Давай попробуем двери. Понятно. Так, короче, это не работает. Я понял. Так, и что, вообще, да, вариантов нет? Здесь что? Сюда тоже, да? О, а можно зайти? Он уже пошел туда как-то. You see a young man Опачки. on the balcony nursing a Так, cigarette. юноша. Not looking for any trouble, officer. Тихо говорит. Тыр-тыр-тыр. I don't want to be seen talking to the gendarmerie if that's okay. I just want to finish my cig. It's the god of cigarettes and you. Apologies, but this is my last one. The god himself has denied you absolution. I'm not sure that's a good idea. As you wish. Is it really that important? Like a nervous cat, he keeps stealing looks. All right, but make it quick. Once I finish this cigarette, I have to run. My name? My name is Martin Мартин Martinez. Мартинес. Очень странная личность. Martin Martinez, good local name. Let's go with that. I'd even go so far as to say that the view is a little too good, my dear gendarme. We will remove the body as soon as possible. Now tell us. Oh. You already asked me that, didn't you? No, not you two. Так, а честь мы получили. And when did you speak to this more muscular gentleman? Last week? I don't know. Look, Короче, этот Ким Курага, как бы нам просто, как понятно, мы поняли по первой части, You didn't answer стримчику the только question. мешает. What were you doing last Sunday? I had a friend over. He was my Sunday friend. A Sunday friend. How intriguing. Makes sense. Friends are nice on Sunday. He doesn't reply. Gesturing. No. Someone hides behind a curtain. Help you? No, sorry, gendarme. I have to run. No. We won't. Now, if you'll excuse me, I really need to get going. Шансы, просьба о сигарете. Так, ну, пожалуйста. This isn't a Успех. place Так, or time for questions. Who knows who might be watching from the distance, hidden behind the... For a moment, the man on the balcony seems almost vulnerable. Something moves in the depth. I am sorry, but I really don't have the information you're looking for. But, hold on. What's that? For a split, it's a sign. Good luck with the investigation. короче, намекает. Чё, куда пошел-то он? Я не понял. Чё за солодусик? Короче, игра очень суровая, как бы видите, да, здесь? He's gone. No point in running. Tenements like these often have multiple exits. If he doesn't want to talk to us, then he'll know how to hide himself. He could be a witness. Him or he did leave us a sign. Не надо If we дожать find a way его. inside the building, we can ask around for his apartment. Так, нам новое задание, да, как бы бахнули курильщик на балконе. Найти способ попасть в большой многоквартирный. Понятно, понятно. Среду. А сегодня что у нас?
среду, значит. Ничего. Не первый день. Я не знаю, что сегодня за день, то как бы. Надо календарики, да, нам смотреть. Так, ладно, здесь опачки. Что такое? Перевернусь. Ага. Опачки. This must be for the front door. Pity he doesn't have. We'll just have to go in and see. Отлично. Короче, курильщик на балконе. Ага. Отлично, отлично. Сейчас мы этого гоп-стоп разберемся. Так, одежды, предметы, взаимодействие. А где эти? Ключ или что? Пойдемте. Отлично, отлично. Так. Угу. Что тут есть? Ага, питомцев, понятно. Здесь мусорничек. Полно чистых средств, понятно. Балкон. Нам на балкон, да, надо? Точно, так. А что еще тут есть? Проводов окурков. Я понял. Так, пойдемте пока сейчас шманаем как бы помещенец внутри. Оп, мусорник нашел. Нам же надо на пивасик немножко денежек взять, понимаете? Так, айчечи. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что дают нам очки? Логика и минус авторитет, да? А что у нас там? Ну давайте оденем их. Авторитет хрен с ним. Логика будет железная зато. А рубашка нам что дает? Концептуальность и внушение, да? А тут грубая сила. Могли бы алкашку, как бы мы, наверное, да, одеть. Полицейская волна. Ага, ага. +1. Ладно. Так, помчали дальше. Угу. Так, здесь кто? A shabby door hangs oddly on its hinges. Your heartbeat quickens, palms go sweaty. The siren of amphetamine is singing you her song. Понятно, так. And the place comes with 3 months worth of... No response. You'll need to equip the chain cutters to end. Так, не, ну пока заходить не будем, там можно люлей гребсти, я так понимаю. А как туда войти? Можно, нет? Да, тихо. Какая-то слизь. Ага. Тут что у нас? Кэши. Короче, мы пивасик можем уже купить. Тут, понятно, ничего нету. Уходим отсюда. Кстати, без этой подсветки бы табовская, реально здесь как бы хрен что найдешь. Нарисована пятиконечная звезда. Точно не наш вариант. Так, давайте посмотрим, кто здесь. Закрыто, наносим замок. Ага, на 11. Ага. Прошу болтера с мигом исправить. You won't get very far otherwise. Минус 10, инструмент должен быть в руках, понятно. Не, ну пока мы здесь шариться не будем, мы просто пробежимся. Кто, что, где. You hear someone walking. The walking stops abruptly, but no one comes to. You can feel tension on the other side. A poor communard from the looks of it. The room is... Do I have to open the door? Do you have a warrant? I'm not obligated. Let's go. We don't have... Понятно. Так, где еще? Буги-стрит. О, здесь какой-то зажиточный живет. Нормально мы, как здесь затарились кэшем, да?
бабуся, давай, перетрем. Give me a moment. Угу. The cold never does any good for my bro. I'm fine. Fine. Don't you worry. You're still worried. It's very... Now, what do you want? I'm no one. If you could call it living, I have a little Понятно, room. комнатушка у нее здесь есть. And all she gets, too. Oh, you'll find plenty of Martins here. Don't you worry. Pea-brain. Someone played a получим. trick on you. Martinez is a name for anyone who comes Джем-джем, from карауль, Martinez. револьшин, понятно. Короче, киданул Really нас. didn't get the joke there. I thought it was obvious. Anyway, officer, we don't. Yes. I know who you mean. The scrawny boy who's always smoking. Somewhere in the building, a child starts crying. What's he in trouble for? Talk? He lives upstairs in room 28. Go to the Наверху живет balcony. 28-й. It's one of those doors there. He's usually 28-й, home запомним. evening. Thank you. We should go check out his apartment. The waiters are at the end of this hallway, right next to the Понятно. bathroom. Ask away, policeman. People come and go. I don't keep an eye on everyone. No one lives there. It's been empty for months. Impossible. I would know. Maybe it's those countercultural people again. Breaking into a house like it's a public space. Great. Young people. Найдите в 10-й, короче, надо будет сейчас все квартирки нам чистить. Наше дело. Oh, that one is a scientist. A future. I think he studies something to do with all those stars around his door. That's what I said. The lieutenant shakes his head. Come on, people. Try to keep up any standards here. It's not about... I don't want to talk. Addicts. All of them. And sometimes I hear them screaming. They don't like me. So she doesn't. It didn't get physical. We saw unpaid utility bills. Aren't they going to be... No one likes them in this build. I don't like talking about those people. She mumbles some kind. Короче, нормик, да? Lonesome. Long way home. Одинокая дорога домой. Что-то мы там завершили, да? Какую-то мыслю. Here we go. Угу, бонусы. Walk past Восприятие station лимит 41 5 и and through the пси. Мы почти на месте. Дом ждет тебя. Приходи мимо 41 участка через рынок. Буги-стрит. Так, принять. Короче, какая-то вот у нас мысля, да, здесь вот так вот собирается она туда-сюда. Ага, ну понял. Так, и у нас тут опять много, да? Всякой лабуды. Предметы. Это что такое? Открытка Буги-стрит. Угу. Пока ничего дергать мы не будем. Идем дальше. Так, здесь надо все прочитать. Понятно. Кстати, здесь еще риэлторов Мартинеса. Понятно. Ага, мы вышли из дома. Понятно. Я надеюсь, мы здесь войдем сейчас. Отлично. Но ключ туда у нас есть. Так, давайте сюда мы как-то пойдем. Здесь на балконе мы были, да, надо ящики нам обтащить. Так, мчим дальше. Вот оно что. Так, сейчас нащелкать тебе. Синий череп. The streets will not flow. I'm Cindy the fucking Skull. What else do you want to know? Sod off, pig man. Art is above the law. That Смотри, smell comes from щелкнуть. her paint bucket.
It's not paint. The lieutenant furrows his brow at another one of your eccentricities. А, на яхту, понятно. Hatred, disgust. The woman on the boat does not know. That is on her. Someone's got to keep an eye on her. Probably the Wild Pines rep. We should talk to her. She's a professional negotiator. I have the feeling she will be very cooperative while telling us nothing. You should take the lead. Ask her unexpected questions, you know? Do your thing. Good No, это idea, да. piggies. Run along now. Fuck her shit up good. Red-dyed heavy fuel oil, intended for exclusive use in government vehicles. What did he think I was you? She really did it. She's proud of it too. You ain't seen nothing yet, piggy boo. Can't you tell? I'm painting a beaut. I haven't really started it yet. I'm waiting for the right words. This place is severely lacking in havoc. Not even Что-то да, на thought чем-то I'd сидит. mix it up. Have you ever tried? We rarely see. She wants it to be something true. Yeah? Lying is cool, I guess. I ain't no snitch, pigstein. Actually, We weren't put on this earth to make your life. Watch your back. Так. Я бы, конечно, монтировкой бы жахнул по голове, чтобы она не выпендривалась. Так, у нас там есть что-то? Или мы еще... Не, нам еще рановато, да? Я бы, наверное, что-нибудь качнул бы потом что-то вот из категории логики. Либо вот этого чего-то, где у нас интеллект, так как у нас интеллекта, к сожалению, пока маловато, я бы вот там что-то добахнул. Здесь мы, наверное, опять давай идем в супер наше здание, но нам надо сейчас тут подняться. Тут потому что есть ящичек, а там 100%. Давай-ка помчим обратно, я так понимаю. Опачки, а тут мы не были, да? Здесь еще у нас мусорные баки, да, я так понимаю, очередные. Оп, отлично. Здесь, я так понимаю, здесь можно поспать, да? Здесь, условно, какой-то шахтер есть. Угу. И все, да, здесь больше ничего нельзя взаимодействовать. Это типа топочное, я так понимаю, обогревает дом. Что там? Электрохимия, скорость реакции. У нас еще здесь эквилибристика, электрохимия, понятно. Рабочие джинсы. Ну, пока что палиться не будем, да? Вроде где что можно, мы обчистили. Остался здесь расклад один. Угу. Кто-то пробил стену, кто-то разбил стекло, да? A shift in temperature. The air chills around you. Dust settles on the stony floor. A former architect stands before a slice of window. A room plan in her hand. A cold wave. Faint pencil lines on paper depict the same place, but a missing eastern wall connects the room with the... It's clean and empty, with new tapestry embellishing the walls. Is red from the cold. She's breathing on her fingers. Так, а сюда можно пройти, нет? Да, отлично. Так, в холодильнике что-нибудь есть? Да. И все, понял.
Так, ну что, пойдем, я так понимаю, сдам бутылочки и куплю пивандрий. Нам надо... нам не сюда, нам сюда вот. Надо, так сказать, миссии выполнять нам. Конечно, вот это вот супер здесь бег не очень, конечно, реализован. Так как карта здесь шевелится по-своему. Когда в стороночку, она еще как бы бегается, да? А так как бы пацаны вообще еле-еле идут. Угу. Тут появляется опять? Нет? Не, здесь не появляется, понятно. Так, пойдем сюда. В целом вот эта фишка по сдаче всяких бутылок и всякого прочего, кстати, интересно, как здесь сделано. Так. 20 всего лишь. Че так мало-то? Так. Сейчас мы, подожди, наш супер пакет тогда скинем. Угу. И... Что нам делать? Я вот просто не знаю. Мне бы винчик выпить. Либо пивас. У нас же там миссия идет. Где у нас тут? Найдите спиртное. Похмелиться. Найдите бутылку спиртного, возьмите в руки. Но я надеюсь, что это спиртное, да, будет? То, что мы сейчас как бы купим. Потому что винчик не очень хочется тратить. Алкогольный напиток. Пилзнул крепко. О, наша фишка. Так. Угу. Я надеюсь, пилзнер, да, я купил. Так, пойдемте-ка на улицу выйдем. Не будем же мы прямо здесь гаситься. В смысле? А где мой пивас? Не может быть, да я не хотел сиги покупать. Я что, сиги купил, что ли? А где пивандрий мой, мужики? Где пивандрий, я не понял. Где он? А где пиво-то? Его здесь нету. Предметы тоже нету, да? А кэш у нас потратился. Что за хрень? Я не понял. Ой, это вообще все печалька. Again, I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. Так, ну давайте еще раз возьмем пиво. 2 возьмем, да? Here you go, mister. Хорошо, получен новый предмет, отлично. Вот он, я захожу, так, уйти. Вот он. А то, что не получилось или что, я не понял. Well, hello. What a solid can of mass-produced Wow. The gods of mass production have made... There's a satisfying pop. You see a flash of teeth. A young woman smiling at you. A golden sun melts down your throat. Its rays filling your nostrils with sunshine. Your stomach melts from it. Получен боевой урон, понятно, так. So does your mind. In the bottom right corner. From the void we came. Нет, просто вы видели сами, да, у нас было 5 с чем-то.
И мы на что-то потратили бабло, я только не понял на что, к сожалению. И спойте в караоке. Больше народу, но у нас пока это, да, еще не вечер. Я не думаю, что мы сиги просто как бы взяли и что там как бы купили. Короче, какая-то лажа в игре произошла. Это, кстати, печально, что у нас последние разы какие-то все лажи, да, проходят. Так, ну что, я предлагаю пивас теперь переставить сюда. А, тут 3 применения осталось, можно 3 раза бухнуть и 7 раз курнуть. Ну тогда это выгодно. Если так как бы выразиться. Так. Что делаем? Давайте выйдем отсюда. Какие-то парочку миссий мы выполнили. Нам нужно теперь посмотреть. У нас есть очки. Логика +1, авторитет 0, да? Виртуальная империя, понятно, перчатки, техника. А тут у нас, если что, электрохимия, да? Ботинки, ага. Шляпа, скорость реакции, куртка, полицейская волна. Концептуализация, внушение -1, а тут грубая сила, да, у нас. Давайте попробуем алкашку одеть. Здесь эквилибристика, электрохимия, да, а тут электрохимия, скорость реакции. Ладно, ничего не будем делать, пока как бы так останемся, да. Техника. И давайте, пока мы здесь, мы сбегаем вот сюда наверх, к этому супер качку на вход. Перетрем с ним арамсухи, да, так сказать. О, здесь видите, всякий мусор и прочего, но нам как бы туда не попасть, да, я так понимаю. Так, надо пообщаться с мужичком. Nobody betrays your degeneracy. Yeah, Measurehead. His body totally betrays his degeneracy. Your body does not betray your degeneracy. Don't say anything. Size him up first. Are you admiring my morphophysiology? It must be frightening to stand in the shadow of this racial. You have succumbed to Al-Ghul. You reek of it. An invisible sword of Al-Ghul emerges from your throat. You cannot, no you don't. You need to get another drink. Show him the hand still got him. Begging for help. Attempting to pass fear for corporate. You gave the world eugenics, electricity. You dominated, listen. You will be superseded. It is, baby, yeah. You... There is a button right behind him, just out of reach. It must be the one that opens the door to the harbor. Enough with this begging. Bring your troops to the walls will be lined with bottoms. Просто я думаю, если он меня сейчас ударит, это будет, естественно, плохо. А у нас же духа, да, увеличилась. У нас раньше было 4, теперь 5. This is your chance. He's talking. No, don't rip into anyone. You're sensitive. Remember, communicate. Don't be vulgar. There must be some friction there. He's keeping it well hidden, however. Mr. Clare is a man of vision and means. He has the will to confront jam. Individualism. You have got... Rock and roll is morbid. I am not surprised you enjoy it so much. This has happened to many of the side products. What you need is to come to terms with... I think this racist is better than the last. But the next racist will be the really good one. There always is. Race is reality.
Racists are generally not. I am. True. That is a noble cranium. But you got a heart. Correct. Go ahead. Don't be shy. Это Just плохо. ask for race secrets. Do not be naive. I know the. Короче, мы не качнулись, да, еще получается нормально. И чё там? Что-то там замигало. Ну, непонятно что. Так, ладно. Мчим. Короче, в другие хатки. Пока здесь рано делать, мы еще не настолько закачались. Пойдем в тот супер домик. У нас как бы тут еще один день, да, идет. Я думаю, что в том домике пока у нас все весело идет. Потому что что у нас там по миссиям, да? Закройте шлюз в среду. Хрен поймешь, пока здесь как день смотреть. И мусорный бак, да? Открыть бы. Письма. Так, судя по всему, между участниками. Угу. Тело жертвы пока у нас нет. Возмещающий вера как бы тоже. Кто позвонил в участок, чтобы сообщить об убийстве? Ага. Ага. Давай тогда этому вот миссион пока выполним, пока мы здесь. Около машины, да? Возьмем рацию. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. Так. This is Precinct 57. How may I assist you? Угу. Of course. What is the number, officer? Yes, hold on. Угу. The number is... Received. Hold on. Lieutenant Kitsuragi slowly begins to tap a little. Officer, I have Sylvie Malaika on the line for you. Yes, hello? Oh, right. Hello, officer. What can I do for you? You can hear resentment in her tone. She's not. There is no resentment in her tone. She wants you to ask her out. No question. No, absolutely not. Как не то? Прикинь, как по либидо ему бахнуло. You mean why did I leave the bar? Honestly, I'm not really comfortable discussing it with you, sir. What? No, why would you even think that? Please, don't bring Gar into this. It's not... I already said I don't want to talk about this. You're messing... Yes, I know who you are. You're a police officer. The law. You told me back... Oh. Real police will have uniforms too, by the way. Yes. Еще боевой. Понятно. Короче, здесь, видите, падают. Угу. No, not me. What? Of course it bothered me. No one calls the police. You know, what the union says goes. Garbage. I didn't want to get in trouble with the... Push her further. No, don't push her. It sounds as if she's about to cry. The other people who live around here. Her voice is resigned. You don't live here. Mm-hmm. You don't understand. Squealing is... Please, I just didn't want any trouble. The fucking nerves on her. Trying to hide behind weakness. You can almost hear the girl. No. It was someone else. Понятно. We'll find them sooner or later, officer. Okay. Please,
No, not this again. Everyone, you were trying to impress. Sounds like it's going to be bad. Do you really want to know? You were waving it around in everyone's face, begging them to describe it. You said it calms you, and some poor soul was trying to. People tried to back away from you, or even slip out of the door, but you screamed. I am the. There is silence on the other end. No, please, no more suicide. Me neither. No idea. It almost looked like you pawned it. Uniform. Somewhere in a dank, one of the men, trying not to slip on old newspaper. Goddamn. Officer Michelle. I do hope so. Please, don't call me again. Bye. Yes, you have obviously done something to upset her. I'm not mad, it's just... You were a stuffed bird. I think you said it had been... Пиза стоит у этого, да. Got there. Didn't seem like you had fun doing it, though. Yes, obviously. You were the... I've had sailors fighting. You need... Well, you were worse than all of them. Even about little things like We Go On by the O.O. I can't listen to it anymore. You've turned it into a parody. The hell with that. Then there was your room. I tried to send and then you screamed something about how... And then I had to deal with your toilet. The one you clogged with police documents, causing water damage downstairs in the kitchen. I won't even mention you waving your gun. Damn it. I don't remember what I did to your dad. She's worried she might have accidentally done something. Especially when there's a hurricane loose. It's your fault for losing. Something in you wants to immediately forget about this, as if... No, you really weren't. You were simply the worst. God, I knew I shouldn't have brought it up. Just try not... Wait, really? No. I was There's a poor... I didn't know what to say to him later. Then you came. Okay, but... Please don't mess it up. All sorts of things. Which one would that... Sad? I think the... Interesting. You still have to... You hear... Anything else I can help you with, officer? Just a moment, officer. 10-4, come in, officer. Over. Okay, 10... Wait. Before you say anything stupid, be smart about this. 10-4, sir, I'm not hearing your question. Your address? 10-4 ваш адрес. Hold up, Jules. He doesn't fucking know. Seems like it, sir. No, fuck him. Don't tell him. Sorry, sir. Anything more I can do for you? Over. What? What is it? He wants to verify the information. But of course, it says Dick Mullen. Tell him to stop wasting time. What do you need, sir? Over. That's a negative, sir. I got a 10-12. 10-9 repeat message. Sir, I will not have you talk to me in this manner. Over. What? What is it? He seems intoxicated. Mullen's drunk and emotionally aggressive. Wrap it up. Don't indulge in his drunkenness. 10. Excuse me, sir. You probably don't want to continue this road. No, sir, I haven't. You're not 10-4. Does he actually want? He asked if he... For God's sake, cut this shit out! Sir, satellite officer... Короче, понятно, у человека вообще мозг как бы разжижен здесь. Was there anything else? Understood, sir. Over. Roger that. 10-10. Так. Тут опять 500 миллиардов заданий, да, у нас получилось говорить с Гартом. Ну, сейчас мы как здесь рядышком с ним. Сейчас бегаем, нащелкаем ему. Я думаю, надо сначала, чтобы у нас авторитет был, да, здесь у нас авторитет минус, мы, так сказать, очки снимем, чтобы у нас больше авторитета было. И я думаю, нам нужно здесь, да, зарядов боевой дух сделаться. Так, тут ничего нет интересного, пойдем к гарду сходим. Так, здесь сортиры, да, где-то были какие-то, нет, тихо. О, тихо, я вижу денежки вот здесь. Оп. Надо бы здесь что-то подоткрыть. You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue.
The cobalt blue. The door does not. The man ponders his cooking utensils. He looks up at you. Shrugging is an international sign for no, I don't know what's behind that door. Давайте с этим бакланом пообщаемся. Can I help you? Mine? No, it belongs to the whirling in rags. Thank you for clearing that up. Why do you keep... Why? To keep the hobos and drunks out. That's why. And the... I thought as much. And are you the only part? Well, yes. Us? What do you need them for? It concerns the case. Please cooperate. Just bring them back once you're done, Понятно. please. What thing? Yes, not the whole damn union, thank God. They come here. He hates the union, but grudgingly recognizes its power over him. So he's directing his frustration at you instead. I don't. I'm simply providing a service, or really facilitating the offering of services to paying customers, and... We should find out who this Lord faction is, occupying the booth. We don't. We have... You glance at the clock on the wall behind the manager. Huh. Good question. They're probably getting drunk or protesting something somewhere. Whatever he may feel about you, he can't miss... Yeah. The union guys think they're on... I have a feeling we'll make their acquaintance sooner or later. Oh, yes, that door, sure. No, I don't have a key. I don't know how to get there. And I don't care either. It's not like I'm awesome He's attempting to maintain an air of indifference. It's absolutely not convincing. Fine, okay. So, I haven't opened it. I have cleaned the whole place What? By the way, you should come back to this thing-based questionnaire if you see anything interesting. Wait, what? Yes, the bird. I found it lying on the floor the morning she left. You broke the skewer! I assure you it was him. It's as if he can't decide. Why on earth did you have to break this? I can't believe it. I was so sure it was Sylvie. That bird ain't no symbol of hope. All right. Did she say anything else? About me, you know? Did she say anything about me? Yeah, I do have a lot of cafeterias to manage. Anyway, thank you for clearing it up. Now... Or can you give him a moment? Somehow you realize this is not going to net you any... Absolutely out of the... Absolutely in the question. First we find a sad... Another thing. Great. I love, though. Yes? Do I have a shaker in my hand? Is this... He sounds irritated. Am I wearing a little bow tie? Am I smiling? Do you... That's right! I'm the cafeteria manager! I'm glad we cleared that. Even more reason for me not to serve you. Yes, have you got it? A lot. A lot. 130, понятно. Like what? Так, у нас опять узнайте, как входить в ячейку профсоюза. Туда надо на улице с этими пацанами общаться. И у нас очков, да, мы бахнули. Я бы, знаете, что сделал? Логика. Риторика, разговор, да? Давайте риторику, может, бахнем, а? Чтобы, так сказать, можно было пообщаться. Давайте сейчас сгоняем наверх. Здесь ничего, да, у нас не появилось. The door is closed. This door can only be opened with a key. Still nothing. The lieutenant gives you. He doesn't like where this is going. You should punch a fucking hole in it. You hear the murmur of blood. Так. Здесь ничего нет, да?
Здесь тоже вроде мы все облазили. Пойдемте к нам в номер сгоняем. Здесь, здесь можно смотреть, да? Теперь, отлично. Тут что, кровать, может мы что-нибудь найдем здесь? Это здесь я как бы отдыхать, да, теперь могу? Понятно. Ничего здесь не увеличивается? Нет. Вентилятор только. The fan stands still. The switch must be broken because nothing happens. The fan stands still. The switch must be broken because nothing happens. Понятно. Так. Тут мы все облазили. Пойдемте еще с этим чудо-зеркалом пообщаемся. A mirror hangs on the bathroom wall. Низкие шансы, и тут низкие шансы. Понятно. А тут закрыто. Ладно, все, сваливаем отсюда в 21, да? Можно идти отдыхать, все понял. Так. Уйти. Так, ну что, уходим? Бежим, значит, исследовать новые миры. Которые нас тут ожидают. И мы ключ от мусорника, да, получили, насколько я понял. И бежим к мусорнику. Так, оп. This trash container is locked. With a well-oiled crack, the lock pops open. It should now be possible to... Don't. Maybe you shouldn't. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. We're just in time. This hasn't been empty Так. You see milk and egg red. A box falls into among the threadbare kitchen as the legs of the victim's clothes. Это с убитого. If these belong to the deceased, drop them in here, officer. Guitar mark blue. The belt is missing. Something slimy catches a drab, long-sleeved. This is a military type overgarment. The rest of the rags are just. All right, we should go to guard again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be as simple as someone from the host. Not really. All we know is the victim's clothes are. The fuck's he on about, kids? You hear that? See? The lieutenant nods. It's just organic waste, cold and nothing. It's nothing. What's this? A blue piece of plastic. Something larger. A clipboard. Officer, is that your paper? Yes, it is. Look. Секретные бумаги. Я так понимаю, удостоверение, да, свое нашел? If you don't mind my asking, how could you have let your paperwork end up in the trash? What are you talking about? I don't know either. You should take stock of your notes. Make sure it's all there. Official notes contain informants' names. If some have fallen into the hands of the RCM's adversaries, it would also not hurt to start taking notes on the case. Now, tell me what you're... Some items, such as the ledger you found... You pick out a broken only in its... You've acquired an interactable item. The container sounds a muffled gong. Конечно, мы нормально, да, зажиточные прямо. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. Что там? Вроде ничего нету. The container sounds a muffled gong. Можно все закрываться. Так. Уйти. У нас опять 500 миллионов заданий, да, появилось, я так понимаю. Так, инструменты, предметы, взаимодействовать. Ага, есть, чтобы воспользоваться взаимодействовать в инвентаре. Ага.
the ledger you found in the Испорченный trash. журнал. A Так, pitiful page of white and yellow papers. There's a piece of toilet. It's a metaphor. Below the pathetics, it's just toilet paper. Stick it to the туалетной back of the бумаги. plastic Так, clipboard. You can take it off if you want. Way cool. так, осмотреть зажим. Aluminium block runs the width of the surface is interrupted by a silvery stick. What? Yes, it depends. How many years you've been on the force? Any capable light. All RCM vehicles have lights. This means you can read the watermark. Okay. While a bunch of sodden papers sat, they're not exactly. Once in a while, there's a red stamp that exclaims. Материальные дела "Case довольно files многочисленные. committed to paper." Сотни мокрых листов, уголки и все прочее. О работе, борьбе, бедности, джемрок, понятно. Of investigations dating back to January 51. This year, there is, for precisely one more. 15 pages near the tasks you've completed. Inspect the victims, interview the cafeteria, a satisfying things to be done and things already done. No, actually. Any ideas? Great. That's great. That's actually what I'm going to start calling it the Так, handman. что-то мы там опять. It's good to be sorted this out. Получены навыки. В принципах. Yes, it appears you employer. Yes, all caps. Others appear more light-hearted. You like this grimy. It's going to take an effort to piece these. Yes, how very childish. It's a holdover from the early days of the RC. Квадратная пуля. I pray his loved one. Rail spike through the head. He died. Яна изучался. Так, логика, низкие шансы, осмотреть материал, пролистать желтые страницы. The topmost are misconduct fines. These are quite sinister in turn. They give a date, a monetary penalization, a dozen pages of thin copy paper, bright red color of the irises. Понятно, понятно. Так, и мало что очков получаем, мало. Все по всяким по 5. Очечи это очень маловато. И здоровье зато мы восстановили, это вообще отлично. Так, смотрите, планшет. Something rattled. The plastic shimmers like blue. The blue heart. Don't with your hands. You four-sized page. The acidic stench of rotting food is rubbed off on the равные шансы, равные. Так. The base of the experience is not Понятно. Это плохо. Надо будет открывать в следующий раз. The ledger quivers in your hand as it shakes the page. Взаимодействовать. It's just a racist mug. Oh boy, here we go. But it was in the trip. It's the ledger you found. Oh, Что у нас осталось? Словно материал, да? Понятно. Так, ну чё, ребятки? Кто сложил детей, да, поспрашивать и сначала дойти до кинемы и включить фары. Понятно. И у нас тут еще, да, одно очече. Есть. Может авторитет бахнуть? Добавьте авторитет бахнем. Так, пойдем посмотрим. There he still is, looking right through. Понятно. Тут. There are several footprints in the mud. Низкие шансы. Понятно. Пойдем школьнику. Мы же нащелкали, мы уже в авторитете у него. The fuck about it? You're testing. Get lost! Yeah? The kingdom of Kuno? The fuck do you want with it? No, it's not fucking Kuno's. It's ancient. He thinks you're fucking. Get the fuck out of here, pig. Dunno. Kiptas gardener used to work there. Yeah, that's what Kuno said. She couldn't handle the heat, so she took off. Kuno can take it. Look it up in the library. Kuno's not a fucking dictionary. Fucking small. Look, Kuno doesn't explain shit. Kuno just says shit. Yeah, Kuno doesn't know shit about that. That shit is beneath Kuno. Listen, listen. Kuno doesn't care about this small time shit. Just listen. Kuno saw what you did.
Kuno could hook you up А with что, some нельзя ему sweet еще rice? раз Shit вломить? like Kuno's wearing. Your size, good price. 500 real. Pig, these are found modulars. Liquid fit, performance, believe it. These could drastically improve your chances of survival. Coach Physical Instrument endorses these pens. Alright, Pickle. Shit's rolling. Don't do business. As you can see, Kuno and C don't trust you. His motto is distrust than being a pig. He feels threatened by something. The fuck? A mug in the trash. Yeah. Kuno's... I can't hear you, Kuno. Shit, that... The kid may have some. Kuno doesn't know who put that shit in there. Stop turning into Короче, a очень pig, Kuno. запутанные They're trying диалоги. to get you hooked on the snitching. Yeah, get your bacon shit away. Kuno doesn't like to be seen with the popo. Get your shit done and out of Kuno's face. Yeah, whatever. Kuno doesn't give a shit. А, штаны. Иди ты Kuno нахрен. doesn't... Штаны он хочет. Пойдем к этой сходим. К Фроське. I'll die before I squeal, pig. What's this kid shit? Get the fuck out of here. I'll die before I squeal, pig. I come from the... Don't be traumatized. I'll die before I... You don't want to fuck with... You can still see the top of her hat. Так, ну вроде этот все. Так, у нас что теперь? Спросить Гарта, что он знает, да, об одежде, и купить треники для этого гопника. Так, ну что, помчали, да? Давайте сейчас спросим у этой Фроськи, которая занималась теплицей, что она как бы знает. И сходим к этому товарищу. Так. I can't believe it's snowing again. It felt like springtime just a few days ago. Me? I am working. I have a greenhouse in... There's discomfort. She stops mid-sentence. As you already know, there's a corpse there. Don't worry, miss. We are here to clean it up. Понятно. Короче, она ничего не виновата, она здесь сидит, потому что там шмон идет от человека болтающегося. Can I help you? Thanks. I hope you found what you were... How strange. I certainly didn't put them there. Sylvie had the keys before I got here, and I can vouch for her. I can vouch for all my staff. None of us... The trash collection service, CS Municipal. Ah, the elusive CS Municipal. On Clinton Street, near the... Thank you anyway. I think fugue states are more your forte, officer. Yes? У кого-то найдите этого человека, и вы знаете, кто потасовал ульки на месте преступления. Некоторое время, понятно. Понятно, пацан Тре. Так, ну что, мчим. Какие у нас там есть веселые, что-то закрыть, письма, писька о мерении, да? Свои удостоверения в унитазе, да? Что у нас в инвентаре? Что, не появилось, нет? Ничего пока не появилось. Так, давайте мчим, значит. А если здесь, ну-ка, идем к домофону, посмотрим, кто здесь еще есть. Ага, юношеская школа бокса, окна, отель Эмма. Главный торговый пинбольный зон, пустая табличка. This button looks new. It's probably not connected yet. Ага. Ладно, пока нам туда заходить, бабла все равно нету у нас. Давайте с ящиком поговорим.
There is a hollow ring. Your toe has suffered. И здоровье, да, мы потеряли. Cool. You really showed that milk. I don't. He must see the box as the weaker of the Зато мы там что-то этот. Bent metal, broken glass. You are the destroyer, the bane of inanimate matter. Look, there's a discarded kudos. Ага. Короче, у нас новая теперь мысля, да, появилась. Ага, усвоить. Понятно. За исследование больно. Ага. Ну что поделаешь, все так. Мчим дальше, значит. Надо, да, в тот домик суперский идти. Можно, кстати, это сначала бегать сюда вот на причал, пообщаться вот с этими людьми. На лодке. A striking woman leans against the cabin top of her sailing boat. Джейс Месье, это женщина. Afternoon, officers. Джойс. Joyce L. Messier. Beaton, my maiden name. Девичья фамилия, понятно. I meant you, the Revachol Citizens Militia. Nothing, honestly. What is implied here? That you're a drunk? Of course you're not. It was only a joke. I'm glad to see you here. I was dispatched to handle a strike, not a lynching. Anything I can do to assist the RCM in this. That is good to hear. Отлично, у нас есть как бы It's hard to тетка-помощница. get a read on her precise disposition, but she Everything. Right up to, but not including, trade secrets. First, you'd have to repeal the Emergencies Act of Trade in Aliments. That gives me the right to silence. It's good luck. It's only kept in place by... What the man means is that the Emergencies Act and the RC... But I am derailing us. I believe the official title is Senior Labor Negotiator. In practice, Понятно, а чё она I'm a нет, не grocery решает clerk. проблему-то вот I relay the старшая. union's demands to Wild Pines and return... And how are the talks going? They're not. That's the problem. The union stopped. Now they won't even let me into the harbour. Yes. Jean-Luc Measure. Let's say I was not making the kind of progress. And when did you first... I arrived 3 weeks ago. 3 недели? Yes, in the middle Ага, of February. понятно. The bay was still partially... But the strike began... I wasn't the original negotiator here. I took over after Mr. Gaumont hit a wall with Mr. Clare, the union. This isn't the first time the union... Heavens, no. There have been 2 prior strikes. Both times the union won significant concessions, including overtime. Mr. Clare told him to... How did he put it? Fuck off, midget. Yes. Keep in mind, this is... sounds like usual aggressive. There are leaflets everywhere, and banners. What if every worker, a member of the board? In its defense, another said, demand democracy. Pretty tame stuff compared. It's quite simple, you see. Every time the Wild Pines group makes a decision about what, just so you understand, this is but one of 22 terminals owned by Wild Pines. Essentially, not only are they kings of the company, they are also kings of the 72,000 employees of Wild... That may well be. I'm not sure. Naturally, I assume that was just their opening position, and now... Excuse me. From whom did you hear about this lynching? I first heard it from the boyer at the gates. The one whose very name advertised... This checks out. The scabs? You mean the huddled masses of jamrod come to plead for work by the union if they were organised by Wild Pines or its affiliate? Everard Clare is a man of the utmost integrity. If you can say one thing about him, it's that he always... Of course not. Evra, he is the most corrupt individual I have ever seen, and I deal with men like him for a living. If there is any... Yes. Эдгар, It's how they понятно. circumvent the term limits, you see. With a funny... The Débardeurs you organise labour at its best, as they say. A mob. The Débardeurs are a crime syndicate. Sad as it may be. Refreshingly honest, officer. The company and your opinion, detective. Why do you think so? Короче, диалог с этой теткой вообще просто ужасный. Короче, ни о чем разговора здесь.
она рассказывает про профсоюзы, про всякие тут непонятные, короче, коррупционные составляющие и прочее, прочее. Well, I suppose that's one way to look at it. They're an interesting... I'm glad you asked. There was a woman, the previous forewoman of the union. Disappeared? Yes. On the last day of the local chapter elections, her daughter phoned in and said she wasn't running anymore. Or downright horn. The point of the presentation... Thank you for your concern, ma'am. We'll be just fine. Of course. How else can I help? Quite a few things, I'm afraid. The information I'm to share with you includes sensitive Так, выполнено trade какое-то secrets. секретное For the задание, sake of my понятно. employer, I have to ask for your names and badge numbers. Of course, ma'am. We should have introduced her. And this is my How curious. Why is that, detective? Awkwardness washes over the conversation. I see. So, are you saying you... Oh, dear. I do believe you. As I said, ma'am. Of course, I sympathize. But I'm a... She's a professional. Внушение высокие санкции. She Так. should be open to some sort of mutually beneficial arrangement. Feelings. Да ладно. Были же высокие шансы у нас были. I assure you, it is no small matter for me. Trust me, officer. She's silent. The wind flaps this. Officer. Понятно. You know, I don't mean... You're doing it, despite your own best. I'll be frank with you. The union, or... За всякие, короче, неудачные действия здесь, ну, в смысле там диалогов и прочих, я так понимаю, типа энергия забирается, типа а-ля либидо супер падает. Такие вот делища. It's clear you like the hard stuff, Brota. Lower intestine, fascism, Brota. Many things, but it's mostly about trusting your gut. Who does your gut tell you is the source of Revachol's problems? Yes, women. Women. That's what fascism was. Stomach truth. Because you've said the hard Теперь как бы Кекс сам с собой, да, говорит. Okay, yes, you're going to keep your views, right? For the nation. Smart. Best not to mention the women too often. That's Именно, why you're именно. there. Of course you are, Walter. Угу. И опять тут какие-то всякие задания всегда у нас появились. You're back. Good. What can I help you with? It's quite straightforward. Someone is using Terminal B to smuggle raw ingredients from the... Ingredients for... Meth and dextroamphetamine, GBL and various Из synthetic Самары. psychedelics. Самара такой Honestly, it городок, might- понимаете? yes. After they... Wild Pine seems to... We're in logistics. It's our... Yes, but you won't get anything out of Everard and the unlikely officer. Perhaps you've noticed that... I'll be explicit. If you find that... You'll be indebted to her, in a way. We did. On more than one occasion. We know the company... Well, here's your chance, officers. No. We asked East Motor Track to raise the drawbridge. The road company is a partner of one of our subsidiaries. This is a limited... Thousands of litres... Well, at least this solves one mystery. What is that, Lieutenant? Why I had to call East Motor Track and beg them to open a drawbridge for me. I'd wondered since I first drove in, on my motor carriage. I am sorry for the inconvenience, Lieutenant. How do you think they're financed? There was a shakedown. With all due respect to these desert cacti, precisely. Smuggled out of that Именно. It sounds like she tried looking into it herself. Yes? Excellent. According to my Тайна report, радиопомех. it may come Понятно, to... In the понятно. meantime, let me know if there's any other way I may be of... Why, yes I am. Of course there are. Yes, we are. We are on Le Caillou. I haven't seen anyone else drive a souped-up coupe. Actually, that it's for crossing. Neither is this. She's having a good time. The boat? No. It... The word, it a breeze ripples through the cells. Okay. How about because it was manufactured in... What? I think I'll stick with the factory name. It's a pleasure craft. And my slough?
I'm enjoying this one. Короче, я сейчас понимаю, что здесь просто сейчас диалог будет и ничего мы не получим. Все, что нужно, мы уже как бы узнали, что эти всякие забастовочки не просто так здесь крутится и вертится. I just renewed its safety inspection last month, officers. It is completely safe. Actually, you don't. It is a little known fact among those who police that the way I was just being polite. No need to politicize. You need to save face if you want her respect. Of course. The woman is silent. The woman born in the year 3 in the commune of... Yes. Joyce is... She doesn't like it. My husband is. I have dual citizenship, a Vesper type. She nods and returns the plastic bag. Good. What we do. I'm afraid the Pines, Cork, and that is the terminal. I'm not at liberty to discuss the company back. $1 billion? 20 billion is a conglomerate the size of the world they started. Centuries of care, deliberation. You mean aside from being there are no minor cogs in the system. Each terminal must be accounted for. Это тоже нам надо, да? А, тут нельзя, что ли, все вместе, да? Тут две какие-то, да, получается, можно делать штучки-дрючки. Понятно. With your help, hopefully. The aim is to gain a deeper understanding. Ah. Don't be phased, madame. We may be here a while then. О реальности. Да изучаем. Равные шансы. You'll appear worldly. We're in Martinez, baby. Martinez is a district of Revachol. You would be excused for not knowing about it. I'm not a good ambassador. This place is Мартинцев еще всех зовут. The workers Revachol, the great As if it's self-explanatory. Beyond history detective. They built this. The nations of the Occident, or migrant work in the DeLorean century. They say it's by that I mean. We are standing on a fertile, self-sufficient island. Oh, we're quite 22 kilometers from the center of the world. Silence. The water, the light. There is no recognition. Only. We are where we are. I have no true answer. This is one thought you... Was there something else you wanted to know? This has been informed. Might I suggest not asking them all right now? Absolutely. My commitment here... It's better not to eat all your candy at once. Indeed. I'm always at your service. It's a neurolog... She conveys it in short. Well, it's that seems... What this boils down to... Yes, I perform autoerotic asphyxiation. Of course. This is not going quite as I... Honestly, I was expecting you to use... This woman is running... He doesn't let it show. But there is a... I'm sure you will, detective. No. What I propose is... We ask... Oh, that... You could request a new one from... You're back. Good. What can I help you? More lessons in basic reality? These are for the... The smile of a predator. The revolution. It's quite easy. Every 100 years, the liberals got the mineral rights. They didn't win so much as to foreign intervention. The coalition. Вопрос я так как бы не логично, да, отвечаю, чисто чтобы понимать потом, как идет здесь как бы вообще игровой режим. The coalition of nations. There is bitterness in... The moralists believe in keeping everything, at least not in the same... The rulers of Revachol. This is their zone of control. They embolden the RCM with of course. Not easy to... Those would be the... She's not guilty. Oh, and the anarchists too. Did they ever? Yeah, it was... Yes. The... Короче, 20:00 уже на улице, мы скоро спать можем. Yes. Him and tens of thousands. The turn of the revolution. It wasn't a who, but it made people Of course not. It was a highly infectious microorganism from Revachol and why? Something tells you her life and yours are not that simple. A city-state divided into free market zones. The clatter of typewriter keys fills the main hall of the reappropriated silk mill. The zone of control is modernity. They developed 43 years. The 20s saw a decade of urban war. West of the 30s? No. It was a market mirage fueled by Welcome to reality, baby. Понятно, плюс 70 опыта.
From the looks of it, the 50s haven't been. I've no right to be dissatisfied. This shirt is Barbara Барбара Muscova. This ring, Мусковой. we could have had so much more. Good question. What would you have done different? The cold runs down your spine as you say. I see. A tenth of humanity. The wind stops and for Capital is past. Past. Именно капитализм в прошлом. Все. Opinions expressed here do not. And what is your My position, understandable? They are what they are. Anyway, enough sentimentality. Is she won't maneuver her way out of. I am the violet. I am an old. It's sharp. Yes. I am the nether creature. I can see you. In her green eyes, you see a mixture of. Forgive her, but only because you like pearlescent teeth and those light green eyes. A devil, who being of great Beneath her waterproof raincoat, I hope we're able to continue as friends, despite my deeply honestly. When the dust settled, the Liberals were the only, with due respect, an appropriate warning to those who cross the while a gentle. I would not have relinquished sovereignty to the coalition. Then for my daughter. Короче, бабули, да, это. Yes. Застряли мы здесь. I suppose. Seditious talk, man. Perhaps. Yes. Whatever else I am. I'm also a mother. Равные шансы. And a wife. Низкий. Давайте здесь попробуем. Успех, провал. 6 kilometers southwest in the Valley of Dogs. To his left, his partner, Emil Mullins, whispers, yes, he lost it. We always do. You? You're preciso mundo. Nothing more nor less than the de facto law in... Yes, we are the Revachol. Точно, точно. We are. Yes, that means the RCM's responsible... All three are good to know when we are out policing. There's nothing basic about your role, detective, yet. On the post-revolution, they called it the... That's somewhat of an exaggeration. In reality, Revacholians get to keep the peace in Revachol. Yes, Lieutenant. Короче, этот Тим Кураганом что-то тоже хочет. And if those authorities drink so hard, they need help recalling the basic terms of nothing more nor less. Yes, we are the Revachol. We are. Yes. That means, permit me to... And if those authorities drink Понятно. so hard, they need help recalling a bird? Of course you're not, my dear. Ah. Or two. 32. Rue de Saint-Ghislain. A pre-revolutionary tenement. Old buildings are called tenements, you Понятно. see. And new buildings. This one used to... Mostly the urban middle class, I believe. Splat, splat. Wonderful. Ну, то и мы были в Роське. The girl in the old lady rat looks like a sullen and rebellious. Yes. She prefers a fantasy world. Young people who die there. All right. What next? Тут шансы низкие. Так, нам еще к ней надо будет. Is what you want to say. What is this? An athletic challenge? You're thinking it. Look at that lady. Take a gander. A well-kept, yet tastefully short, while Легкий флирт. Может, даст немножко денежек, не? You're poor. Poor as balls. You can't ask this person for money. You think you're little... Oh, God. The lieutenant is... As I was saying, if there's any way... Of course, detective. Anti-object task force. Противопредметный спецотряд принять. Так, мы здесь тоже что-то качнули. Здесь... Ага, здесь нельзя, здесь надо все по очереди, да, я так понимаю, делать или что? Тайна радиопомех. Угу. У нас же здесь еще штучка есть, да? Риторика, глядится по сторонам. Hey, yes, you. Word on the street is you keep saying things like, down with the bourgeoisie. Okay, not in so many words, but everyone can see that. So tell me, do you have any... Oh yeah, get the firing squad. Расстрельные команды, это отлично. Так.
Я так понимаю, здесь еще нельзя, да? Потому что здесь надо что-то качнуть. А потом там какие-то еще новые пойдут за штучки-дрючки. Так. Давайте посмотрим, что у нас там тут есть. Ну, чтобы я бахнул. Ага. Угу. Внушение может бахнуть. Давайте внушение сделаем. Нам же нужно что-то внушать кому-то. И мчим искать этого кекса. Курильщика. Так, а где мы здесь? Мы что, куда мы исчезли, я не понял. Что случилось-то, игра, я не понял. Игра, а как мне опуститься ниже или что? Игра, я хочу на своего персонажа, как бы, да? Игра, почему? Что случилось-то? Все отлично, да? Надо нам как-то влезть. Так, узнайте о реальности. Завершено в понедельник. А, сегодня типа понедельника. Мне надо до среды, да, там все это сделать. Одежда. Предметы. Так, все. Отлично. Так, давайте сюда, пацаны. Ким Чен Иру к этому бежим. Какая-то звезда, да, где-то здесь было сказано. Здесь живет какой-то звезданутый. Так. Вот здесь, да, ключ, болторез. Срезать замок. 0. А если мы делаем так? Электромеханика. Здесь еще у нас техника, да? Инструменты. Давай попробуем. Не получилось, да? Боевой дух у нас вообще упал. Я не думаю, что он у нас сломался, нет? Нет, давай сюда закинем его опять, пускай лежит. Так, что нам надо сделать? Нам надо дух поднять. Свой боевой дух и мчим на балконе, да? Пойдем искать того товарища нашего непонятного. Оп-оп-оп, тихо-тихо, иди что-то. Оп. Виднеется бортовое свечение. Так, а здесь еще шум машин, отлично. Угу. 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 Так, ну чё, ребятки, мчим дальше. Исследуем территорию. Так, пойдем посмотрим, кто здесь у нас еще обитает. Вот тут ящичек есть. Так, а тут можно как-то сюда залазить, нет? Или что?
Или нельзя? Потому что тут какая-то штучка лежит, да, которая подсвечивается. Так, ладно, мчим сюда. Угу. This door is made of metal and appears to be reinforced. Number 28. Let's see if anyone's home. No one answers. Looks like the young man we are looking for isn't. We should return tomorrow after we have finished with our day's work. How about 9 p.m.? The smoker on the balcony. This is why we're here, right? He might... Suddenly, he's a little worried about your memory. Tomorrow, 9 p.m., right here. Damn. Turns out it's quite... Чего там? Придите к квартире 28, чтобы проверить, есть ли кто дома. Ну, мы сейчас практически здесь и есть уже, да? Сейчас немножко пролазимся и... Угу. А как вот сюда нам попасть? Только с другой, да, стороны получается. Понятно. Ну что, давайте пока походим и к 21:00 как раз наведаемся к товарищу. Так. А как на крышу сюда можно как-нибудь попасть? Нет? Это плохо. Так, давайте заодно задание посмотрим. Курильщик на балконе. У водителей в отношении контрабанды, понятно, надо с водителями пообщаться. Получено в понедельник. Этого у нас пока нет бабла. Прочитать водяные знаки. Сначала дойти до кинемы и включите фары, понятно. Одежду, кто-то еще. Вход в ячейку. Уборщица сказала, что в этой квартире никто не живет, но внутри есть. Это маргиналы. Соберите информацию. И твой пистолет. Можно также спросить в местном ломбарде. Ну, конечно, понятно, нам надо еще в ломбард зайти. Заберите спиды из квартиры Куна и в караоке, да, спойте, понятно, в потайной коридор. Здесь пока у нас еще ничего мы не вкачивали. Но я предлагаю еще вот в интеллект, да, немножко как бы бахнуть. Наверное, в логику, либо в энциклопедию вкачать, чтобы, так сказать, знать побольше чего-то нам. Уже темно, да, становится на улице, понятно. Так, почему у нас что-то вечно выкидывается? Где я? Ага, Отлично. Так, оп. Так, вот мы все прокрутились, это меня радует. И тут у нас ничего такого интересного вообще нет. Можно давайте зайдем пока сюда. Прошаримся чуткарик по квартиркам. Очень плохо, да? Все как бы у нас все плохо. Если мы не можем здесь с болторезом как бы зайти, печально, да? Здесь кто? You hear someone walking around inside. Excuse me? Of course not. Scare them. Suspected of some big crime. There's no sweet talking your way in there. Be official. Oh, come on. That was smart. Так, ну чё, бабулю-то раскусили, да? Стопэ. Так. Чистим шкаф. Ботинки берем. Здесь что? Понятно. Таблеток. Здесь что? Понятно. Кто такая? Риэлтор.
I am. Her voice is really cheerful, despite her. Do you want to see my ID? It feels flimsy in hand, with the words, Revachol, be friendly. Thank you. Do you have any questions? I need to be back in Midtown in an hour. Oh, that's another huge mess. The former tenant owes us 3 months of... And again, I... So preppy. She's probably... A hole in the wall. Oh, it irks her. The incompetence. These apartments are perfectly fine. They have gorgeous architecture. I'll tell you. It's as if Типичный риэлтор. Well, it does not disappear from my hands. No, I don't let it. Don't ask me what happened with the wall. I have no idea. Both apartments are now... I need to get it ready for the next lease, but as you can see, the previous... It was some kind of a moribund old man. But that was months ago. It is. Everyone says the real estate agents don't do anything. So the sooner we get this over with, of course. В квартире, так. Узнайте, что творится в квартире 10, сообщите уборщице. Ага, Что там, одежда у нас, тухли есть. Косвенного налогообложения. Фига себе тут. Какие сложные расклады. Так, пойдемте уборщицей скажем, бабуся. Give me a moment. I see. I hope some good people are finally going to move in. We won't be killing it. She's seen it. Give me a moment. Так, это мы выполнили. Ладно, мчим. На балконе. Идем к этому курильщику непонятному. Так сказать, сладострастному. This door is made of metal. No one answers. We should return tomorrow. Tomorrow at 9 p.m. Завтра. Завтра. Очень своеобразно, конечно, да. Ну ладно, что, помчали тогда. Здесь больше делать нечего. Так, выход. Так, иди сюда. Не хочешь, да, общаться? Ну как хочешь, потом не говори. Так. Пойдемте пообщаемся. Вот в ломбард вот этот сбегаем. Посмотрим, где наш пистон находится. Не хочет, да, он с нами общаться. Понятно. Так, тут ничего нет. Тогда мчим сюда. И пойдем в ломбард сгоняем. Ну, там, как всегда, наверное, скажут, что надо срочно выкупить чего-то. Ну, меня огорчило то, что мы бабло потратили. Вот в чем дело. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. All right. Ready? He's down playing his. The dashboard lights up with the lights unfold with a little click. Cast. There you go. I'll turn them off from the remote once you're done. We just need to stand in front of the machine now. И чё? А теперь встаньте перед цвет фар. Так. As you hold your ledger's clip under the headlamp. There she is. Revachol West. Around the borders of the watermark are dozens. There are many of them, and they are divided. The first row has 80, not bad for what. The next is the long. There are so many, it's hard to count. More than 150. Точно, 150, а может 200. At least the last row has. That's it.
The rectangular watermark is overlaid with the logo of the arse. You catch a faint in the middle of... Let me see. Right here. No, it does not. Those are perforations. Son. The first row represents your years of service. 18 years. Okay, that's what it says. I might have guessed it. Cool. This next row, wow, more than 200. It's quite a lot. Even call it what you want. Right. Confirmed kills. That sounds... For an RCM... What's it feel like to kill a man? Honestly, babe, says... There are certain offices, but it seems as though you are. Or... He's sincerely glad you're not a scary prick. Everyone has their own method of coping. Some more effective. Personally, I find it help. Why not gardening? You've already got... It's meant in earnest. Please don't mistake it. If you want to pour out the booze you've been carrying around, as you will. Yes. It's not a problem for him to... The lieutenant nods. Right. I'll go turn off the lights. You can now see your statistics on your journal. Короче, мы задание сюда выполнили. The time is now. Time for the show. Monday morning. The moment... Yes, you spoke the word. It's totally also a coping mechanism. It's totally also a coping... The face of the woman fractures. Тут нельзя, да, как бы получается там прокачка какая-то идет этих супер уровней. Готово. Мы тут, значит, водяные знаки всякие разные почитали. И еще тут есть где чё. Так, пойдемте-ка в ломбард. Ну-ка, звякнем еще раз по рации. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and as you tap on the... No. That's enough fun with the... This is Precinct 57. How may I assist you? Just a second. Sylvie Malaika on the line. Yes. Hello? Oh, great. What else do you need, detective? You hear the call. Anything else I can help? 57? In the cabin, you... Так, пойдем. Мчим, значит, в ломбард. Мы сейчас там зависнем, я так понимаю, тоже нехило в нем. В этом ломбарде. Так, где еще у нас? Бьют женщины, понятно, тут. Ящик. You see rows of toy soldiers try to find something pretty and cool. Big men on big horses. Franco-Nigerian night. A long time ago. Yes. But they're not all blue. Which one? This set of soldiers. You're probably... I think their poverty has been exaggerated for effect. I don't know. He seems to add his own take on the conflict. Played out in perpetuity by everything you pick out seems faded, chipped. A typical Martinez street light. The light pole has been careful. Yes, officer. It was brought to me to be altered. We are not here to... You have to admit it's rather clever. 700 real. A bargain? No, it's not. The light has undergone well, the most important transformation is the light's 700, да placement не, among вы что, реально жахнули, что ли? Так, и у нас еще тут есть какая-то шляпа. On the shelf look well loved. One especially. This is you. Go, just make sure it works before you. Is the Harman Welshie W2 made in Vespa? Absolutely. If police were like a beach party with sand and sun and seagull. Theoretically, yes, but we don't have time right now. I don't like beaches. Так, что, пойдем пообщаемся с этим товарищем. Рой гнездо. What can I do for you?
His courtesy is not insincere, but he prefers being alone with his projector, just watching the movement of light across. I haven't had any problems myself. Who are your customers usually? All kinds of people come through. As you can see, I have a wide selection of goods for everyone to choose from. It keeps me entertained. He might be high. If he is, on what? Let me have a look. Anything else you're thinking of selling? I'm not purchasing any, and especially... Your mother is a necrotic object! I'm fun! Look at me So, what do you want to know? Price? I can give you $3.20 for it. Sure thing. So, another time perhaps. I doubt it, but I do my best to keep my... No one likes to see what you have to... The pawnbroker's gaze is already... Someone else came here earlier today. What? The lieutenant shifts from one foot to another. Alert. She didn't seem like a policeman. Although she, truth be told... Right, so let me get... Miraculously, his face does not reveal what's happening inside. It's possible in these parts of town. You were adamant about getting rid of it, officer. And I don't like... He's not telling you the whole story. You weren't quite... You were very distraught when I said that I don't... You sucked on a gun. 15 real. 15 реалов, да не, вы чё, жахнулись, я такой здесь никогда не накоплю. From you to Roy. And this has got to be the most. There's pity there too. In case you didn't know. The light swirls in his face. My apologies, officer. A needle in a haystack. There is... Of course. Sure thing. Sure, man. Понятно, короче, мы здесь все поуточняли. Пистон есть, стоит пятнарик. Удостоверение пока где-то надо на помойке, видно, искать. We should think about calling it a day, maybe. We should take care of that then. Let's talk to him anyway. An officer of the RCM shouldn't be sleeping in the street. We'll figure something out. Though he finds this... Так. Имя неизвестно. Ага, понятно. И здесь типа всякие шняшки, да, различные. Так, что мы сделаем? Давайте помчим-ка сюда. И идем в кафешку в нашу. Пообщаемся с этим кексом и пойдем почилим чуткарик. Опачки, тут люди, да, собираются. Тут как бы можно петь. Я так понимаю, здесь петь можно только тогда, когда у тебя что-то будет, да? Can I help you? Yes, have you got it? Does that arrangement include you paying me what we already agreed you owe me? I understand your predicament as the manager. I feel I must remind you that we are here to Forgive me for saying this, but your colleague seems more committed to drinking, and... He shrinks back a bit under the lieutenant's severe... I mean no offense. It's really nothing personal. I just have to protect the interest. Not until you bring me the money. Okay. I might have something in my motto carried. I really didn't... Oh, Lieutenant. We're done here. Мотокарете напротив танцев. Сейчас мы сначала проверим, что здесь есть. You see a heavy steel door with a prominent... The door does not budge. The cobalt blues. Понятно.
Так, пойдем к его супер мотокарете. Кимовской, к этой. Ким предложил помощь. Идите к его мотокарете напротив танцев. Ну вот, мы вышли, и чё? Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. I have something here we could sell. We can... Transport enclosure. Regular people just call it the cage at the back. I confiscated this for a little while back. We can take them to... They are spinner hubcaps. Понятно. Сейчас барыжить начнем. A couple of weeks ago, I stopped a young man for going slower than the speed of traffic. I took them and arrested him. I don't know. Is it? No, that would be silly. I just... He flashes a smile, barely visible in the dark. Don't make your... Shut down. I've nothing to add. Понятно. Yes, the bird... Items that can be pawned at bird... The lieutenant nods as you take the spinners. У меня есть колпаки. Да ладно. 200 они стоят. К югу от площади. Ляськи-масяськи. Так. Давайте дух, наверное, бахнем за один. Колпаки серьезный, да, подход. Только он отдаст нам их за 200, нет? Братан, если он за 200 их бахнет, то мы, может, реально долг отдадим этому кексу. Greetings on this fine night. What brings you here? The pawn shop is always open. Yes, we'd like to sell these hubcaps. Roy takes the... Yes, these are very, very good. No one was defrauded or jumped. Of course. Thank you. Here's the 130 real you need for your bill. Do not waste it. The windfall is a small... Anything else you're thinking of selling? Another time, perhaps. Пойдем, да, наверное, долг отдадим. Как бы неохота с долгами, так сказать, быть. И тогда, может, мы сможем потусить, нормально поспать, отдохнуть. Игра нам, так сказать, помогает. Ну, получается, видишь, мы баблосики нам не все отдали. У нас запашнички там получается, ну, короче, 70, да, еще будет. 70 вообще отлично. Can I help you? Yes, have you got it? Well? Так, вот тебе. Давай сделаем так. Great. Thank you, officer. That's all I wanted. Payment for services rendered. If you continue to stay here, I just ask that you please pay your nightly bill in advance, starting at... He's not sorry about his behavior for your sake. Now that you have money... I'll unlock the electronic lock to your room. All the doors lock automatically at 9 p.m. Понятно. Please pay for each night in advance, starting tomorrow. 20 real per night. I'll take a room here too. Of course. Always happy. Вам нужно найти 20 реалов, чтобы заплатить за номер в танцах, иначе после дверь заперта, если вы где можно на что-нибудь бесплатно, придется повторять каждый вечер. Я бы, знаешь, что хотел? Энциклопедию. Интеллект, логика, да?
Давайте вот это вот возьмем. Где карта? Я не понял. Возвращается информация. Понятно. Знаете, что я хотел? Пойдемте попробуем. Вот там какую-то мы помоечку нашли. Там можно отдыхать, нет? Или можно, либо нельзя? Мы же видели, здесь была. Заходили в топочку в одну. И там была чья-то кровать. Как бы что платить, если можно бесплатно затусить, как говорится. Там чего-то нам не хватает, да, как бы открыть, чтобы эту помоечку. А где это мы были? По-моему, были где-то здесь, да, насколько я понимаю. Угу. Давайте-ка сюда. И где-то что-то было здесь вроде, да? Нет? Да. Здесь можно где-то спать или все? Или нельзя? Hello again, officers. Have you... Oh, not only have you found my address, you've discovered my biggest secret. I'm a coal miner. It doesn't have to do anything at all. Nothing does. Yes, I keep hoping a shaft will collapse on me. Does anyone in a... If there's pain about any particular home she's... Shoot, Piggy. It's what... Может, теперь мы можем здесь поспать, не? Это плохо. Нам надо тоже найти место, где можно отдыхать. Ладно, давайте зайдем туда в здание. Я надеюсь, здесь есть какие-то места для чила. Не может просто так как бы здесь быть. Что здесь ничего нельзя делать. Так, тихо-тихо-тихо, здесь что-то опять галит. Понятно. Пойдем с бабулей пообщаемся еще разочек. Вот какой-то номерочек можно взять. Give me a moment. Понятно. Так. Оп, ящик. Понятно. Здоровьица, да, у нас восстанавливается. Отлично. Тут нельзя нигде почилить. This door has been closed with a padlock. No reply. It's a solid lump of metal. Better whip out those cutters. You won't get very far otherwise. Ким показал на скобу. Ага. Техника низкая очень, понятно. На что-нибудь есть у нас для повышения нашей супертехники? Ага. Угу. That isn't just a five-pointed star. The star and antlers was developed in the 6th. Even today, half to symbolize the toppling of the old order. Also, some social democrats. The wreath of antlers represents the natural crown. It was about building a society that could, because white is the color of peace. Gone is the glory of hope. Не, ну нам хотя бы боевой дух, хотя бы на двоечке, да, держать. Так, ну что, пойдем еще разочек посмотрим вот этого товарища. Здесь ничего нету больше такого, ничего интересного. Где что можно дернуть? Не, здесь сортир, чей-то сортир просто.
A shabby door hangs oddly on his hinges. Здесь тоже шансы у нас очень низкие. Это печально. Так. Угу. Здесь что-то непонятное, да? Я просто не очень понимаю, что здесь надо делать. Давайте болторез попробуем или что? Нет, это здесь не идет. Если не идет, значит еще зря дергаться. Так, ну что, помчали, значит. Заниматься делами. Нам нужно теперь будет супер миссион бахнуть, пообщаться со всеми с этими дальнобоями, да? Которые у нас, так сказать, дерзкие. 10 под саундтрек куда-то ушли, понятно. Так, что у нас тут есть? Тут они все спать, да, наверное, ушли спать, я так понимаю. Все ушли спать. An old monument stands in the middle of the traffic island, pointing to even by the standards of the Philippian kings. Отлично. Oh, well, he blew through his own maladministration. Stories have it. He called it the Sol Hour. The man certainly knew how to live. But wait, you see, old Philippe, not just any nose candy, the cocaine. His Majesty's courtiers said that's what the revolution. This is slander. Beneath the cold waters, a group of marble. The original was blown apart by communards. Then further, some years ago, a group of people in Martinez, Philip III, the squanderer. However, a silver plaque on the statue's pedestal. A silver plaque on an old monument. A silver plaque on the. Понятно. Так, здесь больше ничего нету. Они все спят. Пойдемте с этим пообщаемся. Супер бабуси или кто здесь она? If you want her attention, you may need. Where am I? Who are you? The smile on her face has disappeared. Never mind. I remember now. The men have the small jaws and ever back in Methka until you came along. That is, this is a strikingly handsome man. This man's got a hold over her. Even he was the biggest star of his day. Someone was. They are someone's memory. They are beautiful. She seems to derive some bitter pleasure. I wasn't dreaming. Well, you people were. Why not, Harife? It's not like I have diamonds. Of course not. Whatever stupid things they put in the lorry, I imagine. Is that all you wanted to know, Lowman? Of course not. To truly understand. The woman sways, her wrinkle. She's just a. You hear that, Lowman? I don't think your partner likes you spending Oh, don't worry. The Monosov's Lounge. A terrible cold. The Transcatolia Magistral. You for 1A. At Estradas do Irmão. What do I need drugs for, Lowman? Then what were you getting at? This line of questioning is Your man, Lowman. What of it? Maybe. Probably not. Makes no difference to me. Just this mouth I made. No. Lowman. Damn this. Make her answer. Easy. Is the skinny I would never make. Ma'am, you're not responsible. Lay off her. Diamonds are good for you, Lowman. You should try. Where do you want me to? Or I can just. I think we're done here, no? Yes, go. Enough. Так, ну чё, мы с бабулей перетерли. Мы ей говорили про наркоту, она нам все говорила про брюлики.
Вот такие вот, ребят, делища. Ну чё, покатали мы, короче, 2 часика. Очередные миссии повыполняли. Я думаю, на сегодня можно, так сказать, завершать. Денежек, да, так сказать. Поднашли, расплатились с тайнами. Сейчас нам надо будет вот этого курильщика в день ему прийти. И я так понимаю, то, что ночевать как бы мы не будем вообще нигде, потому что как бы искать денежки очень сложно, да, получается. Вот столько вот мы уже повыполняли. Здесь карта здесь как-то очень своеобразно выражается. Я почему-то не пойму, почему, где и зачем. Для полной карты, да. Угу. Вот такие вот дела. Так что, ну что, ребятуськи, будем, так сказать, на сегодня заканчивать. Вот такие вот мы с Ким Курагой здесь как бы бегаем, занимаемся расследованием. Так что не забывайте подписываться на каналчик, писать комменты и дальше продолжать читать эту супер внутреннюю игрульку. Понятно, смотреть ее сложно, но в целом концепция очень, так сказать, интересная. Так что давайте, до новых встреч и отдыхайте, не забывайте январские праздники.